Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, Dear John ve diğer katılımcı arkadaşlar, katıldığınız için, değerli hocalarım ve diğer katılımcı arkadaşlar, katıldığınız için bize çok teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Eğitim Fakültesi Dekanı, Sayın Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz'i buraya davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben Rektör Yardımcım, kıymetli misafirler, değerli meslektaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz, sevgili öğrencilerimiz. Bugün bizce hakikaten böyle tarihi bir mekanda, tarihi bir an. Çünkü biz uzun zamandır ruh sağlığı çalışanlar olarak, sadece psikolojik danışma değil, psikoloji değil, psikiyatri, bütün alanlar aslında John'u Türkiye'de görmek istiyorlardı. Ama buna biz vesile olduk. Bugün onun için çok mutluyuz. Ve John aramızda. John'a ben büyük bir alkış istiyorum. Sayın Dekanımız Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz'e teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Rektör Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Umut Rıfat Tuzkay'ı sahneye davet ediyoruz. Evet, sayın hocalarım, Dear John Sommers, değerli kıymetli katılımcılar, öğrencilerimiz, hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 2023 yılının benim adıma katıldığım ilk büyük etkinliği diye düşünüyorum, düşününce. İnşallah bu şekilde güzel etkinliklerle, faaliyetlerle üniversitemizin sosyal boyutunda katma değer yaratmaya devam edeceğiz. John Sommers Flanagan, University of Montana'da profesör olarak çalışmaktadır. 100'den fazla makalesi ve çalışması var. Aynı zamanda 9'dan fazla kitabı var. Birçoğu Rita Sommers Flanagan ile birlikte. Özellikle Klinik Görüşme kitabı dünyanın birçok yerinde en çok satan psikolojik danışma alanındaki kitaplardandır. Yeni en son kitabı da intihar değerlendirme ve müdahale kitabı, tabii ki pozitif psikoloji yaklaşımlarıyla birlikte. O da Amerikan Psikolojik Danışma Derneği tarafından yayınlanmıştır. John hocalığının yanında supervisor'lık, araştırmacılık yapmaktadır. Aynı zamanda birçok makale, dergide, gazetede yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Psikoterapi.net'te de onun 7,5 saatlik intihar müdahale planını izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Thank you, Umid. I had hoped to begin my speech with some Turkish, but I cannot remember anything right now. Bu aslında bir Türkçe'ye başlamak istiyordum konuşmama, ancak şu an hiçbirini hatırlamıyorum. Merida? It is an honor and a privilege to be here at Yıldız Teknik University. Thank you so much for your hospitality. The University of Montana would like to give you a big thank you for hosting me here today. Hepinize burada olmaktan gurur duyuyorum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. University of Montana size çok büyük teşekkür ederim beni buraya davet ettiğiniz için. I'd like to begin by saying just a few things about myself, but it has already been said, and so I'm going to just take a quick survey about you. Ben kendimi ilgili tanıtmak isterdim, ancak benimle ilgili birçok şey söylendi. O yüzden çok kısa bir soru cevap yapacağım sizinle. One thing about myself is right now I am very nervous. And that's a good thing because people only get nervous because they care. Kendimle ilgili söylemem gereken bir şey varsa şu an çok kaygılıyım. Ancak kaygının şöyle bir özelliği var, insanlar sadece önem verdikleri şeyler için kaygılıyorlar. How many of you are currently students in counseling or psychology? Kaç kişi psikoloji veya psikolojik danışmanlık bölümlerinde öğrenci şu anda? Two things at once. One is assessment. We want to understand the person we are with.
Klinik görüşme yapıyorsanız iki şeyi aynı anda yapıyorsunuzdur. Bir tanesi değerlendirme. And the second thing is we want to be helpful or therapeutic. We want to interact with our clients, our students, the people with whom we work in ways that help them improve themselves. İkincisi ise onları dinleyerek, onları terapötik ilişki kurarak onlara yardım etmek istiyoruz ve onlara müdahale etmek istiyoruz. This is so hard because we are meeting with a person who is a stranger. And so we have maybe 1 hour, maybe 1.5 hours to meet them, to make rapport, to have a therapeutic relationship, and to do assessment and therapy. Very, very hard. Bunu yapmak inanılmaz derecede zor çünkü bizim sadece 1 saatimiz var. Bir yabancıyı tanımak, onları değerlendirmek ve onlara müdahale yapmak, terapötik ilişki kurmak ve müdahale yapmak için çok kısa süremiz var ve bu yüzden bu azımsanmayacak kadar zor. There are 5 interview stages. Most of you, if you have that clinical interviewing textbook with you, you already know that. 5 stages. We're going to walk through those 5 stages and talk about some things that you can do with each of those stages to be more effective. Eğer yanınızda zaten klinik görüşme kitabını okuduysanız fark edeceksiniz. Biz 5 aşamada bunu gösteriyoruz. Yani burada 5 aşamayı sırasıyla tek tek gideceğiz. Aşamaların Türkçesi de bunlar arkadaşlar. Giriş, açılış, gövde, kapanış. Gövdeyi bazen çalışma diye çeviren araştırmacılarımız da var. Sonlandırma ve ikinci oturum. We will also share with you the first question that you should always ask in your second counseling or psychotherapy session. Aynı zamanda en son olarak ikinci oturumda sizin sormanız gereken soruları da değineceğiz. Stage 1. Stage 1 is when you first make contact with someone. It can be in writing, it can be online, it can be face-to-face in person. İlk temasınız, danışanınızla ilk karşılaştığınız andır. Bu Zoom'dan olabilir veya bir belgeden olabilir veya herhangi farklı formlarda olabilir ama bu sizin danışanınızla olduğunuz an ilk görüşmenizi ve onun sizi ilk algılamasıdır. This is your chance to be yourself. The research on clinical interviewing and counseling and psychotherapy says the best counselors are the ones who are authentically themselves. So you should be yourself as much as possible in writing, online, in person. Bu sizin kendiniz olmak için en iyi fırsatlardan bir tanesidir. Psikolojide ve psikolojik danışmadaki literatür şunu söylüyor ki eğer otantik olarak kendini iyi gösterebilen terapistler daha başarılı olurlar. Many years ago, Sigmund Freud had a very long hallway, and he would take his clients down the hallway, and all the way he would chat, and talk. But once he got in the room, he was very quiet and just listened to the clients. Freud eskiden çok uzun bir koridoru vardı ve bu koridor boyunca danışanıyla sürekli sohbet ederdi ve sürekli her şeyi konuşurdu ama danışmaya girdiği anda, odasına girdiği anda uzun bir süre sessiz kalırdı. One of the reasons why we do small talk or chit-chat like Freud did is because we want the client to know who we are. We want to be transparent and authentic and our true selves. And only by chatting can clients get to know us a little bit. Biz böyle küçük konuşmalar bazen yaparız ki danışanımız bizi tanısın, nasıl birisi olduğumuzu bilsin, şeffaf olduğumuzu bilsin ve otantik olarak bir ilişki kurabilelim diye.
We also need to tune in to the other person, maybe using our intuition to try to figure out how can I best show interest and respect to this new person I'm meeting. Aynı zamanda biz danışanımız onunla ne kadar çok ilgilendiğimizi ona göstermemiz gerekmektedir. Bu bizim danışanımızla olan ilişkimizi güçlendirir. One time at Trapper Creek, where Umit did some work, the principal of the school there sent me an 18-year-old boy who was, in his words, incredibly difficult. Ben Trapper Creek'te çalışırken bir keresinde Ümit'in çalıştığı yerde bir tane oranın müdürü bir tane çocuğu gönderdi. Çocuk uzun süredir problem yönetiyordu. At this institution, Trapper Creek, every student had to declare their job plan or their trade or their career choice in 2 weeks. This 18-year-old had refused to do this for 2 months. And so he was in trouble, and the principal thought he was extremely difficult. Bu enstitüde buraya gelen çocuklar veya gençler 2 hafta içinde hangi alanda uzmanlaşacaklarını söylemek zorundalar. Ancak bu çocuk 2 aydır herhangi bir alanda uzmanlaşacağını belirtmemişti. Bu yüzden müdür bu çocuğun çok büyük bir problemli olduğunu düşünüyordu. The principal said to me, "Good luck, Dr. John." Müdür bol şans demişti ona. The 18-year-old walked in and is holding a book, an anime book. And I became instantly interested in why he had an anime book. And so I asked him, "Are you interested in anime?" Bu çocuk danışmaya geldiğinde bu Japon karikatürleri var ya, anime resimleri, onlarla birlikte odaya gelmişti. Ve ben bunu görür görmez dikkatimi çekti ve o çocuğa ilk sorum "Why you interested?" Neden animelerle ilgileniyorsun oldu. He said, "I love anime." And so I had him show me some of the anime cartoons. And then I said to him, "You know what? Almost everyone who loves anime is very creative. Is that true for you?" Ve bu çocuğa onu sorduktan sonra çocuk bana animeleri inanılmaz derecede sevdiğini söyledi. Ondan sonra bana yaptığı animeleri ve diğer animeleri tek tek gösterdi. Ve ben ona şunu söyledim. Anime yapan insanların çok yaratıcı olduğu söyleniyor. Bu doğru mu? And he said, "I love anime." And I said, "Well, what do you think do you think that," and he said, I'm sorry, I got confused. I was translating Turkish in my head. I just said, you asked him, people who create anime, they are creative. And he said, "Yes, I am very creative." And I said, "Well, that's really cool. What trade do you think people who are really creative should pick?" Çocuk da evet bunun doğru olduğunu söyledi. Anime yapan insanların çok zeki olduğunu söyledi. Ve bunun üzerine John bunun çok güzel olduğunu söyleyip he said, "Painting." After thinking about it, he said, "Painting." And I said, "Oh, maybe you should choose painting." Ben bir öncekinden ekleyip devam edeceğim çünkü orada bir şey yoktu. Bunun üzerine John, peki yaratıcı insanlar sence ne yapmalı diye sordu. O çocuk da belki ressamlık yapabilirler diye söylemiş. John da bunun üzerine belki sen resim yapmayı seçebilirsin. And I said, "Okay, so maybe you'll choose painting." And he chose painting. And then he went back to the principal and said, "I choose painting." And it took 10 minutes. 10 minutes for a connection with a very difficult 18-year-old boy. And the moral of the story is be interested, be very interested in the person with whom you're working and what they're interested in.
Çocuk resmi sevdikten sonra John istersen resmi seçebilirsin dedikten sonra çocuk tamam o zaman resmi seçebilirim diyor. John da bunun üzerine şey diyor yani eğer bu çok problemli çocuk dediğimiz çocuk sadece ilgi göstererek, seçimlerine ne yaptığına ilgi göstererek çok kısa bir süre içerisinde onları tanıyabilirsiniz ve değiştirebilirsiniz. When you are in this first stage, it is really important to work on how to greet people and how to greet them in ways that are important to them and their values. And so you will do things differently, like I did with the 18-year-old. You will do things differently depending on the situation and depending on the culture of the person with whom you are interviewing. İnsanlara tanışırken bir standart selamlaşmanız olabilir ama aynı zamanda insanların kültürüne, yaşına veya diğer şeylere bağlı olarak selamlaşma şekliniz değişebilir. You want to start collaboration immediately, and some of the ways you do that are by saying things like, I look forward to working with you. I want to work with you. You are the best expert on you, and so I hope to get to know you better. İşbirliğine hemen başlayabilmeniz çok önemli. Bunun için seninle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Sen senin en büyük uzmanısın gibi kelimeler söyleyebilirsiniz ki sizin çalışma isteğinizi belirtmek için. In the United States, one thing we often do is shake hands, and yet I worked with a woman who was Pakistani, and there was no, I should not ever shake her hand, right? And so it's really important to change the way you welcome people depending on their culture, their religion, their values. Amerika'da biz genellikle tokalaşırız ilk gördüğümüz insanlarla. Ancak bir tane Pakistanlı danışanım vardı, onun hiçbir şekilde tokalaşmayı kabul etmiyordu. Bu yüzden bazen tanışma şekillerimizi insanların, danışanlarımızın değerlerine göre, dinlerine göre veya dünya görüş açılarına göre değiştirmek zorunda kalabiliriz. It's okay to make mistakes, but if we do, we should quickly apologize and correct ourselves. So if we, in the United States, misgender someone, we need to correct that as quickly as we can. Hata yapabiliriz, bu son derece normal ama hata yaptığımız zaman çok hızlı bir şekilde geri dönüp bunun özür dilememiz gerekmektedir. Özellikle Amerika'da cinsiyet konularında çok fazla yanlış yapabiliyoruz. Buradaki en büyük doğru geri dönüp özür dilemek ve doğrusunu hemen yapmak. Sometimes one way to make a connection is to notice what people are wearing and to make respectful comments about that. I had one 10-year-old boy who was wearing a sports cap that said Utah Jazz, and he was in a terrible mood until I asked him about his hat and I made fun of the Utah Jazz. Bazen insanların görünümünde dikkat çekici noktalar olabilir. Örneğin bir tane 10 yaşındaki çocukla çalışıyordum. Çocuk çok kötü bir haldeydi, çok yaramaz bir haldeydi ve danışma iyiye gitmiyordu. Ta ne zaman ki onun şapkasındaki Utah Jazz ile ilgili bir soru soruncaya kadar. With young people, especially, often they are in a bad mood because they don't want to see a counselor or a therapist. And so you can do nothing until they're in a better mood. And so almost all of your first work with young clients is get them in a better mood. Genellikle gençler ve çocuklarda danışmada onlar çok kötü bir modda oldukları için danışma yapamıyoruz. Çünkü danışmaya gelmek istemiyorlar. Ve bu yüzden biz eğer onlara iyi danışma yapmak istiyorsak yapacağımız ilk şey onların modunu biraz daha yukarı çekmek olacaktır. You might ask them, who is really bugging you? Onlara direkt seni kim sinirlendiriyor diye sorabilirsiniz. Everything you do should be an effort to make a connection with the young person. Yaptığınız her şey onlarla ilişki ve bağ kurabilmek için olmalıdır. Another thing we do in the first stage is a thing called role induction.
Yeah. So, another thing is about, burayı ben rol girişi diye de çevirdim, rol açıklaması diye de çeviriyorlar. O yüzden biraz karışık. Yani role nasıl girdiğiniz olarak çevirebilirim diye düşünüyorum. Now, you all know what counseling and psychotherapy is all about, but most people who come to see counselors and therapists, they don't know what you're going to do. It helps them to trust you if you tell them what you're going to do. Birçok insan danışmanın ne olduğunu bilebilir ama aynı zamanda birçok insan danışmanın ne olduğunu bilmiyor. O yüzden siz onlara neyi nasıl yapacağınız konusunda bilgi verirseniz ve rolünüze dair bir giriş hakkı verirseniz onların size güvenmeleri daha kolay olabilir. When I work with young people at Trapper Creek Job Corps, I would say to all of them, my job is to help you be successful here at Job Corps. Ben Trapper Creek Enstitüsü'nde çalışırken oradaki çocuklara her zaman kendi rolümü onların daha Job Corp'da yani Trapper Creek'te daha başarılı olmalarını sağlamak olduğunu söylüyordum. When I would work with people from different cultures, it was really important to read something about that culture so that I would know a little bit. I have failed that today because I have no Turkish. Ben genellikle farklı kültürlerle çalışırsam kesinlikle onlarla ilgili en azından bir şeyler okuyup onların hakkında bilgi toplarım. Ancak bugün biraz sınıfta kaldım çünkü Türkçe ile ilgili çok bir şey yapmadım. When I was teaching, I read about the Crow Indians in Montana. And one student was so happy that I had done that, she cried because no one ever reads about the Crow Indians in Montana. Bir kere Montana'da öğretmenliği yaparken bir yerde Crow Indian yani oranın bir tane yerli Amerika kabilesi hakkında bilgi edinmiştim ve bunu öğrenciyle paylaştığım zaman öğrencim ağlamıştı çünkü bu Montana'da yani hemen hemen hiç başına gelmeyen bir şey olduğu için çok duygulanmıştı. They have a rule in the Crow Indian culture that the son-in-law should never speak to the mother-in-law. Crow Indianlarda bir tane kural varmış, bence bize de geçerli olabilir. Damatlar kaynalarıyla konuşmazmış. Never. Hiç. Maybe that's a good idea. Belki bu iyi bir fikirdir. Stage 2. Stage 2 is how we open the formal counseling. After the chit-chat, after the small talk, what do we say to start the counseling? Biz buradaki önemli şey şu, biz peki küçük sohbet ettik veya birbirimizi tanıdık, ondan sonra normal, standart psikolojik danışmayı nasıl başlatacağız? Most people ask, how can I be of help? Or tell me what brings you in today. Birçok insan size nasıl yardımcı olabilirim diye sorar ya da bugün buraya ne getiriyor, bugün ne hakkında konuşmak istersin diye danışmaya başlar. Umit is famously solution focused. He always asks, if we have a really good session, what will we have accomplished? Ümit çözüm odaklı terapiyi yapan ünlü insanlardan birisi ve devamlı sürekli şöyle başlar. Bugün burada psikolojik danışma seansı başarılı olursa ne olur? Carl Rogers, the famous psychologist from the early 1900s, or actually mid-1900s, he would start by asking, whatever you would like to tell me about yourself or how you feel about yourself, I would be very glad to hear. I love Carl Rogers. Carl Rogers, geçtiğimiz yüzyılda ünlü biri, zaten birçoğumuz tanıyoruz. Genellikle bana kendim ve duygularım hakkında söylemek istediğim her şeyi duymaktan çok memnun olurum diye danışmaya başlardı. Carl Rogers'ı çok sevdiğini söyledi. I love that he says, I would be very glad to hear.
it is such a nice invitation for people to be open and to share. Yeah? We now have a short video clip, okay? We hope the technology works. Çok kısa bir videomuz var, umarım teknoloji çalışır. I am interviewing a 15-year-old girl. Her parents have sent her in because she thinks about and talks about suicide. 15 yaşında bir tane kız çocuğuyla konuşuyorum. Ailesi sürekli intihar hakkında konuştuğu için endişelendi ve merkeze yolladı. Notice what I focus on first. And even though I am like Umit and I like to focus on strengths and solutions, notice that I don't at all. İlk başta neye odaklandığımı dikkat edin. Genellikle ben de pozitif ve kendi güçlerime yani çözümlere odaklanmayı sevsem de burada onu yapmadım, yapamayacağımı anladım. This is about 3 minutes. Yeah. We also hope that it has Turkish subtitles. Umarım Türkçe altyazısı da vardır. I hope so. Otherwise I have. Eğer altyazı olmazsa ben çevirmek zorunda kalacağım. I said, if there is no, I have to translate. Right? I said, I have to translate. Woo! Let me just tell you what I know, okay? Because I know that you're not exactly excited to be here. But the thing is that I know that your parents have said you've been talking about suicide off and on for a little while. And so they wanted me to talk with you. And I don't know exactly what's happening in your life. I don't know how you're feeling. And I would like to be of help. And so I guess if you're even willing to talk to me, the first thing I'd love to hear would be what is going on in your life and what's making you feel bad or sad or miserable or whatever it is that you're feeling. I think I'm just like really busy every day. I am in volleyball. I got a lot of homework and I don't get a lot of sleep. So it's really stressful getting up early. And my parents are always fighting and sometimes I miss the bus and they don't want to drive me. So I have to call one of my older friends to drive me, and sometimes I'm late and it's stressful and the teachers get mad, but it's not my fault. Yeah, so you got some stress piling up. Volleyball, school, sometimes late, and your parents arguing. Of those, which one adds the most misery into your life? I think being at home is the hardest. And volleyball, at least I find some joy. I enjoy being on the court and playing with my team. They're there to lift me up, but my parents, I don't like being at home. What do you hate about it? They're always fighting. Sometimes my dad will leave and my mom cries and I'll cry and it's just mean and she's mean and they're both mean to each other. And then I just lock myself in my room. Yeah, so even as I listen to you talk, it feels like this is just being around them. I don't know what the feeling is, maybe of just being alone, like they're fighting and you retreat to your room. Any other feelings come up when that happens? I don't know, just sometimes I don't feel like I have a home or my family is not there for me, and sometimes I just don't feel like living anymore. So there are times when the family stuff feels so bad that that's when you start to think about suicide. And they're not always bad. I have good times with my mom and my dad when I go out hunting sometimes. So I'm familiar with guns.
and my mom and I like to go see shows, and we watch our Netflix shows together, and it's good, but then it just goes back down to when they're mad at each other, and it's just not fun anymore. Thank you for the help with the technology. Just a couple of comments. First, I open by telling her what I know about her. Birkaç küçük yorumda bulunacağım. En başta ben danışmayı onun hakkında ne bildiğimi söyleyerek başladım. That is important, especially for teenagers, because they are suspicious of what their parents told you. And so it's really important to tell them what you know. Bu ergenler için çok önemli çünkü genellikle onlar ebeveynlerinin kendileri hakkında söylediği şeylerden dolayı kaygı duyarlar. And then I tell her what I don't know. I don't know what's going on, but I want to try to be of help. And so I'm doing an invitation for collaboration. I tell her I want to be of help. Ondan sonra bilmediklerimi paylaştım ve aynı zamanda ona yardım etmek istediğini ve işbirliği yapmak için ne olması gerektiğini. And then I ask her what's bad, what's sad, what makes her miserable. Now the reason for that is because I know she's suicidal, and when someone is suicidal, they may also be depressed, and then there's some things happening usually that contribute to the depression. Ondan sonra onun hangi durumlarda kötü olduğunu, hangi neyin onu kötü yaptığını, üzgün yaptığını, depresif yaptığını sorduk. Çünkü intihar önleme müdahalelerinde hangi şeylerin bunları tetiklediği önemlidir. I want to know about the pain that she experiences that makes her feel suicidal. Onun intihar eğilimine yönlendiren deneyimlediği acıları öğrenmek istedim. If I try to be positive and strengths-based with her at the beginning, if she's depressed, she will just think I am stupid. Eğer onun pozitif yönlerini, kendi iç güçlerini yapabildiklerini yönelseydim en başta benim muhtemelen aptal olduğumu düşünürdü. So we need to begin where the client is. Some clients will not want to talk about their pain or their bad relationships or their sad emotions. Biz bu yüzden danışanlarımızın olduğu yerde danışmaya başlamak zorundayız, onların bulunduğu yerde. Ama bazen danışanlarımız yaşadıkları acıları veya onların yüzüne eden şeyler hakkında konuşmak istemezler. So with Kennedy, we should not force her too soon to talk about happy things. And with people who don't want to talk about sadness, we should not force them too soon to talk about the sadness. We need to wait and have a relationship. Biz o yüzden bu danışanı Kennedy'yi mutlu şeyler konuşmak hakkında zorlamamalıyız ve aynı şekilde onun acı çektiği şeyler hakkında konuşmakta zorlamalıyız. Sadece terapötik ilişkiyi kuruncaya kadar beklemeliyiz. Okay. Here we are. We need to be authentic and tell people our reason for being in the room. But instead of the notes on this, I want to tell a short, one more story about counseling. Otantik olmak için küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. One time I had a 10-year-old boy come in, and when I meet with children, I like to get rid of their parents and then just have them play with me for 10 minutes or 20 minutes. Bir keresinde 10 yaşındaki çocukla danışma yapıyordum ve ben genellikle çocuklara danışma yaparsam bir an evvel aileleri dışarı gönderip çocuklarla baş başa kalıp onlara danışma yapmak istedim. After his mom left, I said to him, we will now play for 20 minutes and you get to be the boss. You get to decide what we do. Annesi ayrıldıktan sonra çocuğa dedim ki 20 dakika boyunca beraber çalışacağız ve patron olan sensin, her şeye sen karar vereceksin.
And I had never had this happen before, but he looked at me and said, "Get out." Bu daha önce başıma gelmemişti ama çocuk bana baktı ve çık dışarı dedi. Whenever I am confused, I try to act like Carl Rogers. So I said, "So you would like me to leave?" Kafam karışsa da Rogers'ın dediği gibi anlayışla karşıladım ve benim buradan çıkmamı istiyorsun dedi. And then he yelled at me, "Get out now!" Sonra bana bağırdı, çık dışarı hemen. And so I got out. Ve ben dışarı çıktım. And then I heard through the door, he was yelling, "Get back in here!" Kapıdan duyduğum kadarıyla içeri hemen gir diye bağırıyordu. And so I open the door, I say, "You want me to come back in?" He says, "Get back in here now!" Kapıyı sessizce açtım ve benim içeri gelmemi istiyorsun diye sordum. Ve bana bağırdı, hemen içeri gel diye. I go back in, he says, "Sit down." İçeri girdim ve bana hemen otur dedi. As soon as I sit down, he looks at me and he goes, "Get out." Oturup ona baktığım anda hemen bana dışarı çık diye tekrar bağırdı. So I say, "You want me to get out?" He, "Get out." I get out. I go back in. I get out. I go back in. For 10 minutes, all I do is go in and out of the office. Ve ben dışarı çıkmamı istiyor musun diye sordum. Dışarı çıktım, sonra tekrar beni içeri çağırdı. Dışarı çıktım, içeri girdim. 10 dakika boyunca bu şekilde devam ettim. Now this is just another form of assessment, right? And maybe it's therapeutic for him to be bossy. And maybe somewhere in his life he has been bossed around. Bu değerlendirmenin bir başka formlarından bir tanesi olabilir. Belki bu çocuk hayatın bir döneminde kendisi patronluk oynadı veya biri onu travmatize edecek şekilde ona patronluk tasladı. And so just a moment of reflection. Think of yourself as being the interviewer or the counselor. Sadece bir dakikalığında kendinizi danışman ve görüşme yapan olarak bir düşünün. How do you want to open sessions? How do you want to show your authentic self? Danışmaya nasıl başlamak istersiniz? Kendinizi otantik olarak nasıl tanıtmak istersiniz? Think about what you want to know for assessment. Of course, that will be related to where you work. And think about, how do I invite my clients to work with me instead of me working on them? Danışanınızı nasıl değerlendireceğinizi düşünmeniz gerekmekte. Tabii ki bu çalıştığınız kuruma göre değişiklik gösterebilir. Ama aynı şekilde danışanınızı nasıl işbirliğine davet ettiğinizi de bilmeniz gerekiyor. We are only on stage 2. But now we're on stage 3, but I feel like I should talk faster. Stage 3 is the body of the interview. That is where we do most of our assessment and most of our therapy interventions. Bu vücut diye çevirdim ama ben bazen yapı diye çevirdim. Bu danışmanın olduğu, gerçekleştiği aşama olarak tanımlanıyor. We might ask lots of questions. We might do a mental status examination. We might do a suicide assessment. All of that would take up a lot of time in the middle of the first counseling session. Biz buradaki en büyük amacımız biraz önce çevirmekte, yani bilgi toplamak veya müdahale uygulamak, ikisinden birisi olabilir. Burada sorular sorabiliriz. Ruhsal durumun muayenesi var, Türkçe'ye çevirip onu yapabiliriz. İntihar değerlendirmesi yapabiliriz veya psychotherapy dediğimiz tanıtım ilişkisi yapabiliriz. We also might start doing interventions right away at the very first session. We might do mindfulness, meditation, we might do deep breathing, we might do, if someone has insomnia, we might teach them how to handle being awake when they don't want to be awake, which happened to me last night.
Burada direkt müdahaleyle başlayabiliriz. Özellikle nefes alma egzersizleri gibi diğer şeyler yapabiliriz. Mesela bir uyku problemi var. İlk uyandığı zaman ne yaptığına dair sorular sorup direkt müdahale planına başlayabiliriz. Anyone here ever have insomnia and not able to sleep in the night? İnsomniyası veya uykusuzluk problemi olan var mı? If so, the most important thing is to just not be too bothered by it. It happens. Harika başlayacağız. If you have trouble with insomnia, the most important thing, and this is psychoeducation, is to not be too bothered by it, because it happens, right? It will happen again. You will get a chance to have insomnia again and again. Benim anladığım kadarıyla eğer böyle bir probleminiz varsa bundan dolayı kendinizi rahatsız hissetmeyin, bu sürekli olarak tekrarlayacaktır. And so part of the intervention is what we call psychoeducation, when we provide information to clients about problems that they face in their lives. Bu konudaki en büyük müdahale programlarından bir tanesi psikoeğitim yapmaktır ve danışanımıza insomnia hakkında bilgiler vermektir. If you are doing an assessment, like what we call the PHQ-9 in the United States or the GAD-7, if you are doing an assessment, make sure that you do more than just ask negative questions. Biz buna Türkçe'de hasta sağlık anketi olarak çevrilmiş bir tanesi. Eğer bu gibi soruları soruyorsak istatistik değerlendirme sorularında her olumsuz sorudan sonra bir tane, yani her katılımcı odaklı olumsuz sorudan sonra bir tane olumlu sormayı mutlaka deneyin. If you use a questionnaire like that, say to the client, I'm going to ask you very important questions, but I want you to know that I also want to get to know you beyond the questions. And so after I'm done with the questions, we can get to know each other more. Eğer danışanlarınıza bu şekilde ölçek soruları soruyorsanız onlara mutlaka size çok önemli sorular soracağım demeniz gerekiyor ve aynı zamanda aslında sizi bu sorulardan daha fazla tanımak için bekliyorum ve bununla ilgili daha fazla görüşeceğiz demeniz gerekmektedir. And be sure to ask positive questions, like what gives you hope? What's one thing that would make life worth living or would make you happier or calmer? What do you enjoy? Ve olumsuz sorulara ilk olarak verdiğiniz olumlu sorulara örneklerden birkaç tanesi bunlar. Size bu konuda umut veren şey nedir gibi sorular sorabilirsiniz ya da hangi şey sizin için hayatı yaşamayı değer kılar veya hangi etkinliklerden hoşlanırsınız gibi sorular sorabilirsiniz. And so diagnosis, if you're doing assessment, is very important, but it is not as important as having a good relationship with your client. Teşhis her zaman çok önemli ama teşhis sizin danışanınızla olan terapötik ilişkinizden daha önemli değil. If you do not have a good relationship, they will probably lie to you. Danışanınızla eğer iyi bir ilişkiniz yoksa size muhtemelen yalan söyleyecektir. So what we focus on is to have a nice emotional bond, to have mutual goals that we set together with our clients, and to do collaborative therapeutic tasks. Those are the big three things to focus on no matter what you're doing. Ne yaparsanız yapın bizim terapide yaptığımız 3 önemli şey olur. Bunlardan bir tanesi danışanımız arasında kurduğumuz duygusal bağ. İkincisi danışanımızla oluşturduğumuz ortak danışma hedefleri ve üçüncüsü ise işbirlikçi terapötik görevler. Remember the boy who yelled, "Get out"? About 6 or 7 years after I saw him in counseling, I met him on the road while bicycling. Size 10 yaşında benim dışarı çıktığım danışanı hatırladınız mı?
diye soruyor. Ondan sonra diyor ki o çocuğu 6-7 yıl sonra bisiklet sürerken onunla karşılaştım. He said, Dr. John, do you remember me? İşte Dr. John, beni hatırladınız mı? I said, yes. And we rode together for a few minutes, and I asked him, what do you remember about our counseling? Onunla beraber bisiklet sürmeye biraz başladık ve ona bizim danışmamızdan ne hatırladığını sordum. He said, nothing. Hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. But he said, I remember we had a good time. Positive emotional bond. Bana beraber güzel vakit geçirdiğimizi söyledi. Bu da duygusal bağ bir tane örnektir. Skip. All right, 4. So, when you are closing the session, it is a big transition, right? Because you're moving from assessment or interventions to the future. When you are closing the session, it's a big transition. You're moving from assessments or interventions to what about the future? Closing'e geçmeniz çok büyük bir geçiş aşamasıdır. Çünkü müdahale programında bir anda gelecekte ne olacağına dair bir geçiş sağlıyorsunuz. We want to give people hope and say, thank you for being so open. Thank you for sharing so much with me today. Biz insanlara danışmanın sonunda umut vermeliyiz ve onlara bizle paylaştıkları için teşekkür etmeliyiz. We want to say, I think therapy can help, and here's how, or here's why. Biz onlara terapinin yardımcı olacağını söylemeliyiz ve bunun nasıl olacağını da onlarla paylaşmalıyız. Most people will never come back unless they have some hope that you can help them. Birçok insan bir daha danışmaya geri dönmeyecek eğer kendileri küçük bir geleceğe dair veya size dair umutu yoksa. You give them hope by listening well, by summarizing and paraphrasing, and by talking with them about what you want to work on with them together. Onlara biz umudu, onların söylediklerini özetleyerek, onların söylediklerini yaskı olarak söyleyerek ve onlarla birlikte ne çalışmak istediğimizi onlara söyleyerek, belirterek onlara umudu verebiliriz. One thing I do almost always in every first session is I ask my client, what will you remember about our time today? Or what do you want to remember about our time today? İlk seansta benim hep kullandığım bir şey var. Danışanlarına şu soruyu soruyorum. Bu danışmada neyi hatırlayacaksın? Neyi hatırlıyorsun veya ileride neyi hatırlamak isteyeceksin? When I asked that of Kennedy, the young woman in the video, she said, everything. I want to remember everything. Very sweet. Bunu Kennedy'ye sordular biraz önceki intihar eğilimli kız çocuğu da o her şeyi hatırlamak istediğini, hiçbir şey unutmak istemediğini söyledi. We will sometimes be surprised by what our clients say, but it's so important to ask that question because I don't know what you're thinking unless I ask you and unless you tell me. Ve bu danışanımızda şaşırmamız, onların söylediklerini, onların söylediklerinden bizim anladığımızda şaşırmamız da çok önemli. Stage 5. When teaching counseling, we always talk about termination, meaning the ending of the session. At the University of Montana, we discovered that our students were using the word termination with their clients. Never do that. Biz bu sonlandırmayı sonda yapıyoruz. Üniversite okulundaki öğrencilerimizin sonlandırma kelimesini kullandığını, yani termination biraz daha güçlü bir kelime, danışmanı kullandıklarına şahit olup bunu kesinlikle yapmayın. Because termination is a scary word, just ending is a better word for clients. Sonlandırma ve bitirme danışanlar için korku dolu bir kelime olur.
important to manage the time boundaries, end on time, have some encouraging parting words, and say something about, I look forward to seeing you next week, to talking more about something that was important to the client. O danışma sonlandırma yaparken o destekleyici kelimeler kullanmaya veya cümleler kullanmaya dikkat edin. Aynı zamanda onu daha sonra gördüğünüz zaman onunla birlikte çalışmak istediğinize dair, daha fazla çalışmak istediğinize dair kelimeler veya cümleler kullanabilirsiniz. The second session, always, when you see the person for the second time, begin not with what you're thinking about, because you know what you think. Eğer bir danışanı ikinci seansta tekrar görüyorsanız sakın kendi düşüncelerinize başlamayın. Çünkü bu sizin düşünceniz. But often we don't know what our clients have been thinking about all week. They may have been thinking, oh, I can't believe I talked about that. Or they may be thinking, oh, I hated it when my counselor said this. So we need to ask, what do you remember from last time? Onlara mutlaka sormamız gerekiyor ki onlar bir hafta boyunca ne düşünüyorlardı? Yani bütün hafta boyunca akıllarından ne geçiyordu? Yani belki onların danışmada sizin söylediğiniz veya nefret ettiğiniz bir şey var veya sizin söylediğiniz veya çok beğendiğiniz bir şey var. Bunları mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. We want to know what felt important, what did not feel important, what felt bad, what felt good, because we want to know what the client experienced for the whole week between the first session and the second session. Birinci ve ikinci seans arasında biz danışanlarımızın görüşleri olarak neyin iyi geçtiğini, neyin kötü geçtiğini, neyin önemli olduğunu, neyin önemsiz olduğunu onların gözünden almamız gerekmektedir. And then, of course, all the future sessions are similar in structure. They begin with the introduction, the opening, the body, the closing, and the termination. But of course, you spend more time doing the therapy in the future sessions. I want to say, Umid is a perfect translator. I think from what I can tell, he has said everything exactly as I did. Söylediği bir çevirdiği için son cümleyi aşamalarını tek tek söyledi ama başarı sonunu kaçırdı. And so, for you, time for questions, time for thoughts. What do you want to remember? What felt important or what felt interesting to you? What do you want to try in your work in the future? Şimdi size soruyorum, bu dinlediğiniz sunumdan hatırlamak istediğiniz, ileride kullanmak istediğiniz neler var diye size soruyorum. Anyone? So I'll come down with the microphone. Yeah. There's some hands over here. No, I feel sorry for asking for the mic. I was going to say that the last question you said that we had to ask is really important to ask, because I myself did go through that. I thought about a lot of things, but they didn't ask me, and that made me regret a lot. So yeah, that's what I wanted to say. It is so important to be interested in what you experienced, right? You want to know what you were thinking and feeling about the session. That's true. And I was going to ask you questions like not related to this. I'm thinking about reading your books, all of them. So do you think I should read them in one specific order, or just start with whatever book I like? I think for people who want to be counselors, either clinical interviewing or counseling and psychotherapy are good starts. Either of those are good starts.
Psikolojik danışmanlar için Klinik Görüşme kitabı ve psikolojik danışma kuramları ve teknikleri kitabı güzel bir başlangıç olabilir. And another question. I'm thinking about being a clinical psychologist. I'm still in my first year, so any books, any makale, maybe, articles that you would recommend me to read from now? First year still there, so e-mail atarız sana, tamam mı? Oh, good. That would be great. And also, I have a blog, and I list lots of resources there, and it's all free. And so you can get it here or anywhere. And so there are some ideas there as well. I really like, if you like a fun therapy book, I like one called Love's Executioner by Irvin Yalom. Benim blogum var, Flanagan.com. Oradan da zaten John'un birçok yayını veya diğer görüşler hakkında fikirlere sahip olabilirsin. Ona önemli bir de Irvin Yalom'un Aşkın Celladı kitabını edinebilirsin diye şey yaptım. Other questions, comments, thoughts? Way back there. You can ask first and then I can come. Oh, yeah. Bu psikolojik danışma konusundaki bilgileriniz, tecrübeleriniz, sizin günlük hayatta yaşadığınız sorunlarınızda veya günlük hayattaki bu sıkıntınızda size destek oluyor mu, yardımcı oluyor mu? It does. The experiences that I have doing counseling helps me to have a wider range of feelings and understanding of other people's feelings as well as my own. Sometimes it's confusing, most of the time it's good. Benim bu alandaki yaptığım yani deneyimlerim ve bilgilerim diğer insanları ve diğer insanların duygularını ve kendi duygularımı anlamamda bana yardımcı oluyor. Bazen kapı karıştırıcı olabiliyor ama genelde yardımcı oluyor. And teaching is so good because I get to spend time with people like you who want to learn, and then I learn from you, and it goes back and forth. Aynı zamanda öğretmenlik çok güzel bir meslek çünkü hem öğrenmek için gelen insanlarla beraber çalışıyorum ve ben de onlardan öğrendiğim için aynı zamanda böyle bir şey avantajı oluyor. Merhabalar. Öncelikle mezun olduğum ve aldığım eğitimlerde veya verdiğim danışmalarda hep şu söylendi. Bildiğiniz danışmanla ilgili ne biliyorsanız unutun ve sıfırdan tanışmaya başlayın. Ama az önce izlediğimiz videoda öncelikle bildiklerimizden başladığımız söylendi. Neden böyle bir yöntem izliyoruz veya her danışmada bu geçerli olabilir mi? Yes, if you, it is really important, like you're saying, to begin our understanding of clients with a blank slate and open mind. An open blank mind. Now, it is really important, like you say, to begin sessions with clients with an open mind. Danışanımızla tanıştığımda senin söylediğin gibi açık görüşlü olmamız ve her şeyi beklememiz son derece doğru. But if you know something about your clients usually know you know something, and if you pretend you don't, then they may not trust you as much. So you just tell them what you know, and then begin with a blank slate. Eğer siz danışanınızla ilgili bir şey biliyorsanız, muhtemelen o da sizin bir şey bildiğinizi biliyordur ve bunu ona söylemezseniz problem olur. Dolayısıyla başlarken danışanınızla ilgili bildiğiniz şeyleri onlarla paylaşır, ondan sonra boş sayfa açın. Hi. How can you understand that the client is lying to you?
Yeah. We always should begin by trusting our clients as much as we can. And it is not our job to be a judge or a police officer. And yet we want to let them know if we wonder about their truthfulness, we can wonder with them and not in a very judgmental way, but just question it gently. Biz danışanlarımızın bize yalan söylediğini soruşturacak hakim veya polis değiliz. Ancak yine de bizim danışanlarımızın bize söylediği şeyleri doğru veya yanlışını onlarla tartışmamız kibarca gerekebilir. Bunun bir yolunu bulmamız gerekiyor. I worked with teenagers who lied to me all the time about things like one boy said he made $10,000 a week. Bir keresinde bir tane ergenle çalışıyordum, bana sürekli yalan söylüyordu ve haftada $10.000 geliri olduğunu belirtiyordu. Hard to cross that limit, but mostly I will remember to be authentic from today. Thank you very much. It's a very hard balance, right? You want to be authentic but not share too much about yourself. Otantik olmak tabii ki çok güzel ama aynı zamanda limitlerimize çok dikkat etmeliyiz. Kendimizle ilgili çok fazla şeyi açmamalıyız. I also want to say one other thing to everyone here, because there are so many people here. I am touched and humbled and hopeful because you will all make the world a better place and you will all help people have happier and better lives. And so I love that you are here and that you stayed and listened, and thank you so much for all that. Burada olmanız aynı zamanda birçok şeyi daha iyi yapacağınıza dair bir gösterge. O yüzden kendimi çok mutlu, onurlu, o yüzden istedim ve bu yüzden çok duygusal, çok teşekkür ediyorum diye söyledim. Sayın Dekanımız Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz'i buraya davet ediyorum. Hocam bir saniye bekleyin. Also, I'd like to invite Alena, who is the director of our student association. Alena'yı davet ediyorum, bizim Psikolojik Danışmanlık Kulübü başkanımız. So, every day so far I have been here, Umit comes with a bag for me like this, with treats and water. Her gün John otele giderken bir poşette ya su ve birkaç kurabiye koyuyordu. Onu söyledi. I have some gifts, one for Umit's son,
This is Dwight Schrute from The Office. Everyone needs Bu benim çocuğum olan için Dwight Schrute Office dizisini izliyorsanız muhtemelen biliyorsunuzdur onun için. Herkes bundan bir tane ofisinde olmalı. And a Montana shirt. Bu benim eşim için. Aynı gelmedi güzel. And a book. I have just learned all about Dean Denise and his research on social emotional wellness. So good. Onun yazılım çalışmaları okunca onlar çok iyi gidiyor. And I have one more book. Whose birthday is it? Someone in the back. Someone in the back. A real birthday, I think. Yeah? You can go. Kimin doğum günü bugün arkadaşlar? Yes. Kimliğiyle beraber